How are you doing? I'm fine. Can you hear me clearly? Yes, I can hear you very well. Oh, that, yes. Oh, that's nice. Perfect. Doctor, we will start in 15 minutes. Sure, sure. Is there anything you want to share, something important I should pay attention? No, not really, not really. No. Okay. Like I kindly asked you before, I would like to kindly remind, like as you know, English is my second language, so I would Yes. appreciate we can keep it as simple as possible. Yes, I will do that. I will do that and also pause so that you can translate that into Turkish. Yes, I will do that. I watched some previous videos, like the TEDx speech. Okay. Actually, there was lots of like science terms, you know, shapes. Yes, yes. Will we be doing the same activities? Okay. Yeah, many of them would be similar, but I will not use very many technical terms, just show them shapes and show them possibilities without using too much technical jargon. Right. Okay. Yeah. Mr. Like, Batu is here. He will also help us in the technical side. okay, very nice. Hello, doctor. How are you? Hello, I'm fine, sir. I mean, during your speech, I'll be in the background controlling all the technical issues. So if you need help, just let me know. I'll try to solve it ASAP. All right. Okay. All right. Thank you. And also, before our sessions start, I have some important things to announce Sure. to all the people who are people who are going to join us tonight. So then I'll let you have the spotlight, of course. Sure, please. Yes, and for your information, so this summit, there are the people who registered, some of them will join, some of them will watch from the YouTube. So after the session, if you wish, I can share the YouTube link as well, but now the main platform is Zoom. Sure. Later on, you can share the link. Thank you. Yes. So how hot is Istanbul? What is the temperature like? Is it very hot? These days, it's complicated. Today was very hot weather in here, but kind of mixed. For example, 2 days ago, it was almost rainy and cold. Okay. How's in I'm there? sweating right now. Yes. No, it's we are going to have the monsoons very soon. We have had some pre-monsoon showers. It's not so bad, but 15 days back, it was really, 42 degrees Celsius, 43 degrees Celsius. Now it's a bit better. And by the 10th of June, we expect the first monsoons to come in my city of Pune. Oh, sorry, which city you're located in? I'm very close to Bombay, a city called as Pune. Pune. It's about 3 hours from Bombay, and it's known for its good weather. It's a city where many retired people used to settle down with lots of greenery, but things have changed. It's a bustling, booming city, full of industries, full of the IT sector, and that's it. Interesting. Doctor, have you ever been in Turkey before? I've never been. I probably passed the airport, maybe change a flight from Istanbul to some other place, but never seen this beautiful country. Hopefully in one day. If you come, we'd love to host you. Let us. Thank you very much. But for instance, I'll be showing this little motor, which I'm very fond of. This is a very simple electric motor, which all children love how to make. And it's a very, very simple. Just a battery, 2 safety pins, cycle tube, 1 magnet, and 1 meter of copper wire. Wow. And you can make a very nice magnet like this. So 1 meter of what? A copper wire, insulated copper wire, copper. I couldn't understand. No, copper is used for wire, electrical wires. You have copper inside. This is copper.
Oh, tel. Değil mi? Yes. Evet. Right, Evet, all tamam. right. Sanırım tel, evet. In Yes. electrical wires, you would have, Yes. this wire, this would have copper inside, this Mhm. plastic outside. So this is copper wire. Okay. And then there are many, many simple toys. This one is just a broomstick, a long one and a short one, and you tighten them. There is a piece of little rubber here. And then you put it on a finger and you can spin it like this. Oh. It's like a vase. So can we all do that in home? Oh, absolutely. That's the whole purpose. You don't have to buy stuff. There is so much around that you can make many things with things which are lying around. Okay. I'm so excited right now. There are many, many, many paper toys. This is a simple. You can see the backside. I'm holding a stick and moving a stick, and this puppet is moving his hands. Very simple paper toy, but the children like making, toys which move, which have a dynamic element in them, are very interesting for children. Right. This is the backside. There is a little straw here in which the broomstick is going up and down. And this is like a drummer. And then I think that's too much spoiler for me. I'm gonna close my eyes. I will see you all when we start the session. I will be back shortly. Sure, sure, sure. As Sude mentioned, we will be live on Zoom and YouTube. Sure. There are going to be, as far as I know, thousands of people. Okay. But I assume you're used to it. No, I'm used to it. There are no issues about it. I'm pretty surprised, by the way. You said that you have never been to Turkey before. I mean, Istanbul. No. You should definitely visit. Well, someday. Okay. I'll take that as a promise. Doctor, first, I'm gonna start in Turkish. Then we will continue in English, for sure. Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sesimiz ve görüntümüzde bir sıkıntı var mıdır? Her şey net midir? Şöyle birkaç geri bildirim alabilirsem çok mutlu olurum. Suudi hocam olur, ben olurum, eğitmenimiz olur. Herhangi bir sıkıntı var mı? Geri bildirimde bulunabilirseniz harika olur. Bir sıkıntı yoksa başlıyor olacağız. Emre Bey gayet net demiş. Şerife Hanım teşekkürler. İskender Bey. Arka planda Ege hocamız var bu akşam. Onda geri bildirimini gördüm. Teşekkür ediyorum. Evet, herkes için net diye ümit ediyorum ki öyle de görünüyor. Evet, çok özel bir isimle beraber oluyor olacağız bu akşam. Arvind Gupta ile beraber oluyor olacağız. Kendisinin bize göstereceği çok ilginç çeşitli icatları var diyebilirim tırnak içerisinde. O sebepten dolayı bu akşam bize nispeten diğer oturumlara kıyasladığımız zaman biraz daha işin eğlence kısmına odaklanabileceğimiz bir oturum bekliyor olacak. O bağlamda aslında bu akşam canlı olarak katılan katılımcılarımız çok şanslılar. Sorularını canlı olarak iletebiliyor olacaklar. Tabii ki de tüm oturumlarımızda olduğu gibi bu oturumda kayıt altına alınıyor olacak. Daha sonrasında sizlerle paylaşıyor olacak. Eğitmenimizin süresinden daha fazla çalmadan evvel önemli bir duyurum var. Aramızda psikoloji veya psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olan veya bu bölümün öğrencileri arkadaşlarımız varsa kendilerini belli edebilirlerse chat kısmında çok seviniyor olacağım. Çünkü sizler için bir adet duyurumuz mevcut. Siz yaza durun, ben duyuruya geçiyor olayım hemen. Sevgili arkadaşlar, 1 Haziran tarihinde Haliç Üniversitesi'nde yüz yüze olarak başlıyor olacak olan Tercih ve Kariyer Rehberliği Sertifika Programı başlıyor olacak. 1 Haziran tarihinde Haliç Üniversitesi'nde yüz yüze olarak başlıyor olacak. Daha sonrasında 30 Haziran tarihine kadar sizlere duyurulacak tarihlerde online şekilde oturumlarımız devam ediyor olacak. Bu bağlamda Haliç Üniversitesi'nde yüz yüze olarak gerçekleşecek oturuma katılmak isteyen arkadaşlarım için, sadece bu iki bölüm için söylüyorum bunu, psikoloji ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencileri ve mezunları Ev Okulu app üzerinden tercih ve kariyer rehberliği programına ücretsiz bir şekilde, buranın altını çizmek isterim, ücretsiz bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. Harici olarak orada yüz yüze gerçekleşecek olan oturum da online bir şekilde yine sizlere iletiliyor olacak. Fakat yüz yüze katılan arkadaşlarımıza bir hediyemiz oluyor olacak. Sizlere
USB diskler veriyor olacağız. Peki bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde aslında sizlerin işine yarayacak binlerce kaynağın olduğu, ücretsiz bir şekilde verilecek olan flash diskler mevcut olacak. O oturumda sizlere veriliyor olacak. O bağlamda hala kayıt yapmamış arkadaşlarımız varsa kayıt yapmalarını istirham ediyor olalım. Çünkü dediğim gibi önemli bir eğitim programı. Hem sizin kariyer yolculuğunuza da size destek verecek olan, harici olarak sertifikasyon süreciniz olacak. E-Devlet onaylı. Bu bağlamda bu ücretsiz etkinliği de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yeniden altını çiziyor olayım. 1 Haziran'da Haliç Üniversitesi'nde yüz yüze olarak başlıyor olacak. Kayıt işlemlerinizi de Ev Okulu app üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz diyerekten ben sözü Suudi Hocam'a aktarabilirim. Çok teşekkür ederiz Batuhan Hocam. Evet, katılan herkese hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum ben de. Bugün Arvind Gupta ile beraberiz. Kendisi bize çerçöpten aslında yaptığı oyuncaklarla icatlarından bahsedecek ve bize uygulamalı olarak gösterecek. Batuhan Hocam'ın dediği gibi biraz daha eğlence ağırlıklı bir oturum olacak. Fakat yine de siz de oturum boyunca bizlerle kalır ve chat kısmından da bizlerle etkileşim kurarsanız çok çok mutlu oluruz. Ben şimdi hocamıza kısa bir özet geçeceğim ve sözü kendisine bırakacağım. So, dear doctor, Mr. Batuhan talked about the educations and our educational programs within our association. Thank you very much to him for informing. And you are free to start whenever you wish. It's up to you. Sure. Now, thank you very much for having me on this small show. All the homeschoolers, parents, teachers, most welcome. My name is Arvind Gupta, and I'm speaking to you from my town of Pune, which is in India, which is about 3 hours from Bombay. Evet. I- Kendisi de teşekkür ediyor. Aslında bizim onu davet ettiğimiz için burada olmaktan çok mutlu. Arvind Gupta kendisi Hindistan'da Pumpi 3 saat uzaklıkta Mumbai'den bir yerde yaşıyor. I'm a toy maker. I've been making toys for the last 40 years. Kendisi bir oyuncak mucizi ve son 20 yıldır bunu yapıyor aslında. And I'm going to show you some very simple toys. This is a small square piece of paper. I'm just going to fold this to make a triangle. This is the triangle. I'm Ve going to fold, kendisi bize oldukça basit oyuncak yapımlarını gösterecek. Şu an elinde sadece bir kağıt parçası var. Kareyi katladı ve üçgeni çevirdi. and then fold it into a smaller triangle. Sonra And daha you, küçük bir üçgene. and you see this letter V. It's like the ears of an animal. And then I'm just going to tear this, no scissors required, with my thumb and my fingers, 2 long ears, fold this to the front and fold this to the back. And in 30 seconds, I have Mr. Rabbit. I Evet. fold, Sorry doctor. Evet, kendisi üçgen yaptıktan sonra paralel bir şekilde kesti ve 2 kulak oluşturdu. Ve kulağı yana çevirdi. Şimdi bir hayvanın kulağı bir tavşan gibi görünüyor. Ve işte bir tavşan oldu bile. and if you hold it here and grab the tail and move the tail, it's a flapping ear rabbit. Evet, kuyruğundan çekerseniz de kendisi kulaklarını sallayan bir tavşana dönüşüyor. It costs no money. You can make it in less than a minute. Evet, çok önemli bu çünkü hiçbir maliyeti yok ve 1 dakikadan kısa bir süre içinde yapabilirsiniz çocuklarla bir aktivite olarak. I'm going to show you a few experiments with a plastic straw. Evet, plastik pipetle birkaç aktivite gösterecek bize. I've just pressed it, flattened it, İlk önce Evet. ucunu birleştiriyor basarak. and then with the scissors, I'm going to cut a point. Sonra makas yardımıyla bir uç oluşturuyor orada. Bir üçgen yaptı. It's just like a spear point, you can see. Now this looks like a crocodile's mouth. Şimdi bir timsaha benzedi. Ucunu üçgen şeklinde bastırıp kesti. This is like a reed. I'm going to put my mouth and blow out. Ağzına koyup şimdi üfleyecek oradan. It makes a very loud sound. Oldukça yüksek bir ses yapıyor. You're not able to see how this sound is produced. I'm going to keep the reed out and suck in from this end. Şimdi diğer uç içine çekecek. Gördüğünüz gibi kapanıyor diğer ucu. Kesmediği Peki. tarafından çektiğinde nefesi orası açıp kapanıyor.
you can see that the mouth is vibrating. Vibrations produce sound. Children can actually see it, enjoy it, and they understand it much better. Amazing. Evet, içeriden çektiği zaman nefesi diğer ucundan orada titreştiğini görüyorsunuz ve titreşimle sesin nasıl oluştuğunu da görüyorsunuz. Bu da çok eğlenceli ve çok güzel bilimsel bir aktivite diyor. Now, make two holes over here. One hole here and one hole over here. Two Şimdi holes. orada gösterdiği yerlerde 2 tane delik açacak. And once again, if I blow, Üfledi. it's like a flute. Şimdi bir flüte dönüştü pipet. And one very nice experiment which we can do is that we take the same straw, keep blowing at it, keep making the noise, and keep cutting it. Ağzına alıp üfleyecek ve üflerken kesmeye devam edecek ucundan. O kestikçe ses de giderek değişiyor. The shorter the straw, the higher the pitch. And with a small short straw, you can make very funny noises. Pipet kısaldıkça daha da inceliyor ses ve çok komik sesler yapabilirsiniz diyor. We can do a lot of other experiments with plastic straws. This is a little fat straw. And we have sealed both the ends with tape. Bu da daha kalın bir pipet ve uçlarını birleştirmiş. And then just cut it with the, so there is a small hole here, top right and bottom left. There are two holes, diametrically Sorry, opposite. to make sure this is also a straw, right? It's a straw, plastic straw. Yeah, evet. Bu da daha kalın bir pipet. And then you fold this into half and nip both these and you get a diamond shape. İkiye katladığınızda bir elmas şekli elde edeceksiniz diyor. And you put another straw inside this. Now this green straw has a hole here. Can you see this hole over here? Evet. Oraya başka bir pipet koydu ve onun da bir tane deliği var. This hole over here. Then I shut this end, bring this, and I blow. Kalın pipeti delik olana denk getirip üflediğinde dönen bir mekanizmaya dönüştü. And if I reverse it, the direction of rotation will also change. Değiştirirsem diyor yönü, bu sefer ne tarafa döndüğü de değişiyor. Another very simple toy is this. It's a fat straw, and we have made V cuts, V-shaped cuts, four Evet, cuts. yine kalın bir pipetle V şeklinde kesikler atmış pipetin üstüne. Then I take a thread and I weave it through it, tie a knot, and put a golden tape. Sonra bir ipliği almış, içinden geçirmiş. Doctor, what did you with the thread in the upper part? No. We just put a tape around so the thread can't come out. Oraya da bir şey sıkıştırmış ki iplik çıkmasın diye. And if I pull the thread, İpliği çektiğinde şimdi katlanan bir mekanizmaya dönüştü. this is just like it's like a robotic finger. Evet. Şimdi robotik bir parmak gibi aslında bir kukla gibi bir şeye dönüştü. Yes. We make a lot of toys using matchboxes, simple matchbox. See Kibrit this toy. kutularını kullanarak da pek çok şey yapabiliriz diyor. This is like the railway track, railway line, and this is the engine. And if I move this hand, Bu da bir motor gibi. Evet. Doctor, how did you did this mechanism? yes, I'll show you. It goes only in one direction. Sadece bir yöne gidiyor. O yüzden az değil ettirdi diğer It tarafa. doesn't come back. Now Geri this is, gelmiyor. Şimdi nasıl yaptığını gösterecek. I will open the matchbox and show you. You can see inside there are two threads which are at a slant. This thread and this thread. Both are at an angle, So you Böyle take a matchbox, olacak. you take a long needle, poke it, and take it out at a slant.
then poke it here and take it out. So Yani because bir iğneyle dikiş yapar gibi bir taraftan sokup çıkarıp tekrardan sokacaksınız bir açı çıkararak. Excuse me. Yes. Sude, Yes. excuse me sir. Hocaya da söyler misin? Sen derken biraz hareketini durdursun. Çünkü sen konuşurken ekran sana geliyor. Bu sefer adımları göremiyorlar. Sen hani biraz biriktirerek çevirini yap. Metrobüsteyim bu yüzden açamıyorum kameramı. Yani hareketleri görmek istiyor katılımcılarımız. Ben de merakla takip ediyorum. Tamam, teşekkürler. Tamam hocam. Sir, so we have one request from our participants. yes, So in Zoom, when you're speaking, your view is appearing in their screen, and when I'm speaking, my view is appearing in their screen. So it's Okay. kind of when I'm speaking, they cannot see what you're doing. okay, But on okay. the other hand, I have to speak. So we will kindly ask you to do yeah, much I'll do. slower, and I will Sure. try to interpret a bit more altogether. Sure. I understand that. Another toy from a matchbox, very simple matchbox. Now, this is the matchbox, and what we have done is put two paper clips. One paper clip here, one paper clip here. Clip is coming Bir out. tane ataç koyuyor iki tarafına. And put a thread here, and then put the drawer inside. Now all the weight is on one side. See, like this. Şimdi ipliği koydu, geçirdi ve bütün ağırlık tek bir tarafta kaldı. So it is like a shimmering fish coming down. You can see it more clearly. There is a paper clip just popping out and the thread. So all the weight, this is based on weight and friction. Very simple toy to make. Evet, bu da ağırlık ve sürtünmeye dayalı bir oyuncaktı. Ağırlık tek bir tarafta kaldığı için oradan bir balık gibi titreyerek iniyor ipin üzerinde. Another experiment which was done was every child was given an empty matchbox and they were given a challenge. You have 1 week and who can put the maximum number of different things in a matchbox? So the children went home, they went to the kitchen, they put one rice grain, one lentil, one strand of hair, one thread. After 1 week, all the children in the school came back and they were asked to shake their matchboxes. Some matchboxes made sound, which means there were empty spaces inside, so they were out. One child was able to pack in 150 things in a small matchbox. A very beautiful, simple experiment. Bu da farklı bir aktivite, bir challenge diyor. Her çocuğa boş bir tane kibrit kutusu veriyorsunuz ve bir hafta süreleri oluyor. Bir hafta boyunca içine koyabildiği kadar farklı farklı şeyler koymasını istiyorlar. Bunu yapmışlar ve okula getirmiş çocuklar bu kibrit kutularını. Bazıları salladığında ses çıkmış kibrit kutusuna. Yani boş noktalar varmış içinde. Fakat çocuklardan bir tanesi kibrit kutusunun içine tam 150 tane farklı nesne koymayı başarabilmiş. Belki bir tane pirinç tanesi, farklı nesneler, farklı maddeler tamamen doldurabilmiş. This is another very simple toy. This is a broomstick, the midrib of the coconut tree. It's used like a broom, the poorest house would have. You take one stick and another stick and tie them very tightly with thread. Then take a piece of rubber and just push it in. And then perch it on your finger and it becomes a very nice, centrifugal force, centripetal force. But this is such a simple toy. Evet, iki tane broomstick diyor. Broomstick dediği şey bu Hindistan cevizi ağaçlarından çıkıyormuş. Fakat ben bu malzemeye baktım. Böyle biraz tahtamsı ince, çok ince kamış gibi bir madde. Ve şeye de benziyor. Bu bizim ev süpürgelerine kullandığımız süpürgelerin parçalarına da benziyor. Biraz ahşap gibi. İki tanesini gördüğünüz açıyla bağlıyor. Bir tane kauçuk, lastik bir şeye bağlıyor. Ve açıdan tutup döndürdüğünde dönen bir oyuncağa dönüşüyor. I'm going to show you some very simple paper toys.
Now this is, you see this toy. Some card sheet, thin card sheet, one stick and a straw. Straw is taped and the stick is inside the straw. When I move the straw, it's like a drummer. A very dynamic toy and very simple how to make. Evet, bu oyuncakta da kağıttan bir figür yapmış ve arkasına önce bir pipet yapıştırıyor. Ve pipetin içinde de bir tane yine ince bir kamış var. İç içe onları birbirine yapıştırıyor. Ve sadece pipeti oynattığında, çektiğinde bir davulcu gibi kollarını hareket ettiriyor. Dans eden bir figür. Another very simple toy. Wow. It's like a crane flying. There is a thin straw moving inside a fat straw. And the thin straw is attached to the wings of the crane. And you can move it like this, and it looks like the crane flying. Impressive. Burada da 2 tane pipet kullanmış. Bir tanesinin içinde daha ince olan bir tane var. Yine açıyla kesmiş ve kanatlarına yapıştırmış ve açıp kapattıkça uçan bir figüre dönüşüyor bu da. By the way, dear doctor, we have one comment from our participants. They are impressed by your speech. They are amazed. They are able to understand without even me interpreting and translating. I think toys have their own language. They're universal. Children may not go to school, but every child likes to play. So toys, this is a toy made from an A4 size. You can make from an A4 sheet 4 of these. Let's see what it. Zehra Hanım, yorumunuzu ilettim. Kendisi de sevindi. Zaten diyor ki bu da oyuncakların dili ve bu kadar basit olması gerekir diyor. And this is what this toy does. It's a clapper. Doctor, what's in there? It's just, you can see that there is a trough over here. It's Oh. like a spring over here. I press this over here and this becomes like a spring. And so. Amazing. Burada da sadece kağıda açı vererek aslında bunu yapıyor. Now this is something called as a flexigon. You can see there are 4 pictures: butterflies, frogs, snakes, eagles. Butterflies, frogs, snakes, eagles. 4 pictures which come one after the other. It's like a sequence or a chain. Now in this case, it's like a food chain. In butterflies are insects, insects are eaten by the frogs, frogs are eaten by the snakes, snakes are eaten by the eagles. So this is it's called as a flexigon. Burada flexagon isimli bir şey var ve aslında bir örüntü oluşturmuş. Birbirini yiyen hayvanlar, işte kurbağa, yılan gibi sırayla onlar örüntüyle birbirinin ortaya çıkıyorlar. And if you have any A4 size paper like this is an A4 size paper, and one side is white, one side is printed. A4 kağıdı. And in 3 minutes, with a scale and a pencil, no scissors, no glue, you can fold this. 3 dakikada sadece bir cetvelle, bir kalemle bunu yapabilirsiniz. Yapıştırıcıya bile ihtiyacınız yok diyor. It's amazing that paper can rotate like this without tearing. And this is a very nice model for telling all kinds of stories to children. Hikayeler anlatmak ve oluşturmak için çok güzel bir oyuncak diyor. This is something called as a 14-page unending book. It starts like this. 14 sayfalık hiç sonu olmayan bir kitap. Yes. You can see 1, 2, 3, 4. It starts like. Can you see? 1, 2, 3, Yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. It's a 14-page unending book. Again, it starts 1, 2, 3, 4, Tekrar 5, başlıyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4. It just goes on like that. Just 2 squares of paper and a little bit of glue. Bunda yapıştırıcı gerekiyor diyor. 14 sayfalık hiç bitmeyen bir kitap.
The children like toys which move. Now, this is a very nice puppet. Small Çok güzel piece bir of paper, kukla. no glue, just from paper, and it looks like a very nice. Oh, yeah, it's pinching my finger. Sadece kağıtla yapabileceğiniz ısıran bir kukla. Just like you saw the rabbit just now, and this like a flapping butterfly. 2-minute toy. Tavşanı gördünüz. Bu da bir kelebek. 2 dakika içinde yapabilirsiniz diyor. Kuyruğunu çektiğinde bununla kanatları hareket ediyor. Bu arada arkadaşlar bu bütün aktiviteler ve Arvind Gupta sağ olsun bizimle çok daha fazlasını paylaştı. Bunlar da sizinle paylaşılacaktır diye düşünüyorum. İletişimde oluruz zaten biz hocamla. Siz de takip edebilirsiniz. This is Daha doğrusu app üzerine entegre edilecek. Yani app'te aboneliği olanlar varsa app üzerinden bu ve daha çok uygulamalara ulaşabilirsiniz. you take thin wire and wind it on a pen. It become like a spring. Then just pull it out. Now these are pieces of colored straw, and now you see what happens. Oh. Bir tane teli sadece bükmüş ve küçük pipet parçalarını kesmiş. Çok güzel bir spirale dönüşmüş. This looks like a colored snake. Now, we make a lot of toys just for preschool children using slippers, flip-flops. Terliklerle yapabileceğiniz okul öncesi çocuklar için bir oyuncak diyor. Evet, terliğin altını kesip aslında sadece şekil eşleştirme oyunu yapmış. So these are like Montessori puzzles. Which shape goes into which slot? Now, the nice thing is they're white and blue, so they're 2 colors. A blind child, India has 12 million blind people. So many blind people, they can feel it with their eyes closed. It doesn't hurt them. It costs very little money to make. We made 40 puzzles just using Hawaii slippers. They're very strong, locally available. Hiçbir maliyeti olmadan yapabileceğiniz bir Montessori etkinliği sadece bir parmak arası terliğin tabanını kullanarak yapabilirsiniz ve çift renkli ise bu da etkinliği yine 2 aşamalı bir hale getiriyor. Hindistan'da 20 milyon üzerinde görmeyen çocuk varmış ve bu aslında onların bile yapabileceği bir etkinlik diyor. Yani herkesin yapabileceği bir aktivite. Dear Doctor, there are some other comments. Everyone there appreciating all these activities. Thank They you. are impressed. They are saying instead of active toys, it's very beautiful to have passive toys which will make the child active. Yes, And yes. forget them to digital world. Now this is a kind of a puppet. You can see the body and the head are doubled, and with a needle and thread, you tie a knot, take out a needle, 1 knot here. So these are all hinges. All you need is a needle and a thread. Now, if I spin this, it's like a dancing puppet. If I spin it with both hands, it's like a flying man, right? Yani burada gördüğünüz üzere sadece kağıttan figürleri, uzuvlarını ayrı kesip dikmiş. Bir tane yine kamış yapıştırmış. Onu çevirdiği yönüne göre dans ediyor. This is another very simple toy. See this from close by, and you will see that these are all staples. Zımba you want to- kullanmış. Staples. Now, one is on the shoulder, one is on the hand. So the hand can move. Only a stapler. See from close by. Yakından And- bakın diyor. Görebilirsiniz Now zımbaladığı this yerleri. is a model of a skeleton where you can make it do all kinds of actions, all kinds of yoga postures, right? But a lot of flexibility with just the stapler, which is a very commonly available item. Sadece zımba kullanarak çok esnek, yoga yapabilen bir figür oluşturabilirsiniz. Now, this is a very old toy. It's a 100-year-old toy. Here is 100 a yıllık bir oyuncak. pencil with a rubber on one end. There is an eraser on one end. And we cut a few notches, 3-4 notches over here. Then put a fan. The fan should be loose. This stop press so that the fan does not fly. I've got a plastic
reflow. You can take any stick, and if I rub this, something amazing happens. Silgisi olan bir kaleme 4-5 tane kesik atmış. Ucuna da bir cisim koymuş. Tam anlayamadım. Sanırım karton gibi. Ve kürdanı oraya sürttüğünde dönen bir mekanizma oluyor. And this is, if children want to survive school, they must learn this toy. When Doctor, the can you teach- show us closer? And if the teacher is dictating notes, children should be writing. When the teacher looks the other way, every child should be playing like this. Because all children God sent on earth to play. They should play. Play is very important. Oyun çok önemli ve her çocuk dünyaya oyun oynamak için gelmiştir. Bununla okulda ders arasında yazı yazarken arada bile oynayabilirler diyor. Now, these are some things with the Tetra Pak. Huh? This is a Bunlar cold süt drink. kutuları. Bir de This is ilaç a cold drink in India. Now, Tetra Paks are thrown away. So this is, if you measure the length, the width, and the height, multiply them, it's 200. This is how you get the volume. So this is a volume, if you want to measure 200 milliliters, a very nice measure, which you can just flatten, occupies no space. I cut this into half. And this is 200, and this is 100 ml. And I cut this into a quarter, so this is 50 ml. So children can make their own measures. I take 100 ml, and I take a bottle, fill this with water. How much water? 100 milliliters of water. I've drunk 100 milliliters of water. Then I take my cup, flatten it, and I keep it in my pocket. Şöyle gösterdiği şey Tetra Pak dediği bu içinde alüminyum bulunan süt gibi kutular oluyor ya. Onlar gibi tam uçlarını kıvırdığında 200 ml'e denk geliyor. Tam ortadan kestiğinde 100, bir daha kestiğinde 50 ve katlayıp hiç yer kaplamayacak bir şeye de dönüştürebilirsiniz. Cebinizde taşıyabilirsiniz. Çocuklar kendi ölçü kaplarına sahip olup istediği yerde istediği ölçümleri yapabilirler diyor. Similarly, you can take a Tetra Pak and you can see this. This becomes I made a hole over here. You can see the hole. So Orada this bir becomes delik oluşturmuş. a very nice funnel for pouring. Want to pour cooking oil, want to pour anything. It's where will you find a funnel which you can flatten, keep it in your pocket, and make a funnel whenever you want. Very nice use. Aynı malzemeden huni de yapabilirsiniz diyor. Bence bunu yetişkinler de kullanabilir. Cebinize götürüp istediğiniz yerde saklayabilirsiniz diyor. This is again a very nice, this is from a 1 liter fruit juice Tetra Pak. Bu da 1 You can- litrelik bir kutudan. Yes, you can make a very nice purse out of it. This is a purse, and there is a 10 rupee Indian note inside. You can put some coins. It's waterproof, and there is some Velcro, and you can put in your pocket. Very nice for children to make their own waterproof purse, right? They don't have to buy it, and this is. Waterproof, yes. And this they can make from trash. So we make some 60 toys just using the Tetra Pak, which is thrown away, which is a menace. It's very bad for the environment, but you can put it Aynı to 1 litrelikten cüzdan yaptı. Hem de su geçirilmez bir cüzdan. İçine de parasını koymuş. Onu da gösterdi ve şunun önemini vurguluyor aslında. Yani çöplerden oyuncak yapıyoruz. Bunlar atılıyor ve çok büyük atık oluşturuyor. Ama böyle şeyleri dönüştürülebilir çocuklar için. But this is another, you can just see from the Tetra Pak. From a fruit juice box, I made a model. It's called as the icosahedron. It's a platonic solid. It's just this. And it's many puzzles. Now, this is a puzzle called as the inside-outside cube. You see, this cube is silver. All over, it looks silver. And then I flatten this and give it 2 twists, and it becomes a colored cube. It's called as an inside-outside cube, and the Tetra Pak is an ideal material because there are 4 layers. There's a layer of aluminum, there are 2 layers of plastic, card sheet, all fused together. So for recycling, you need to sort them out, separate them. You can't do that. So this is a very nice material for making all kinds of puzzles.
Amazing. İlk başta yine aynı malzemeyi katlayarak yaptığı geometrik bir şekli gösterdi ve son olarak da katlayarak içi dışına çıkan bir puzzle yapmış aslında. Pek çok katmanı var diyor bu Tetra Pak dediği karton kutu malzemesini. Ve bunların dönüştürülmesi de çok zormuş ama direkt böyle bir oyuncağa, bir puzzle'a dönüşebilir. We make lots of pumps, 30 different kinds of pumps to throw water to 20 feet away, to make a sprinkler. And this is, I can't show you water experiments on the video, but this is a balloon pump. I'm going to put a balloon over here and I hold it tight and Burada bir pompa yapmış, onu gösteriyor. you can actually blow up the balloon with this pump. Wow. And the nice thing about this is we have a slogan that the best thing a child can do with the toy is to break it. So children can take it out. And you can see there is a small valve. Bir çocuğun oyuncakla yapabileceği en iyi şey aslında onu kırmaktır diyor ve burada da onu parçalarına ayırabiliyorsunuz. One valve is this and the other valve is this. So children can make a very nice pump. Doctor, what's the material? I couldn't understand. And this is a film roll bottle. Before these mobile cameras used to have camera reels. Oh, It's a amazing, camera amazing. reel bottle. Kamera şeyi aslında bu Yes, eski And eski this is a whole cycle tube. So the discovery was we go into the cycle valve tube and the cycle, and this makes a very nice bellows, and you can make a very nice pump out of it. harika. Now I'm going to show you this very simple electric motor. Now this is a battery, 1.5 volt torch battery, 2 safety pins, whole cycle tube, which is like a broad rubber band, keeps both the pins in contact with the plus and the minus of the battery. Here is a magnet. You can see this scissors will stick to the magnet, a small magnet. And this is copper wire. And this copper coil is like the motor shaft. And if I just give it a twirl, there it goes. Amazing. Mekanizmayı kısaca açıklamak gerekirse pilin iki tarafına çengelli iğne siyah bantla bantlamış. Üzerine bir tane magnet koymuş ve bakır telden bir halka yapmış. Çengelli iğnelerin arasına koyduğunuzda bu şekilde dönüyor. There is the fan overhead has a motor, the mixing machine has a motor, the washing machine has a motor, air conditioner has a motor, fridge has a motor. We use a motor at 10 places in a house. We must learn how to make a motor, right? Evimizde her şeyde motoru kullanıyoruz. Klimada, elektronik aletlerde. O yüzden motorun da nasıl çalıştığını anlamalıyız diyor. Tam olarak da bu şekildeymiş. Now this is very interesting. This is a levitating pencil. This is a piece of rubber. It could be a slipper with 4 magnets here. And there is a pen with 2 magnets. And if I just put it over here, you can see this pencil is hanging in the air. And I can just twirl it. It Doctor, sorry, levitates. could you repeat what were the materials? No, it's a levitating pencil, which levitates in the air, which hangs in the air, right? It is not touching the ground because of the magnets. The magnets are pushing this. Yes, and there's make- magnets And this is a pen. And these magnets attract and these magnets repel. So you can just see this. If I put my finger over here, this pencil Kalem is diyor just, kalem. Evet. Diğer alttaki malzemeyi this anlayamadım. pencil is just, now instead I put a CD, old CD or DVD piece. You can put a coin also, which is very smooth, and put this over here. And if I twirl it, there it goes. Evet, burada da uçan bir kalem deneyi var. Sadece bir CD parçası, 2 parça mıknatıs ve kalem kullanarak. There is no motor, but it will keep spinning for 5 minutes. Motor Because yok of- ama 5 dakika boyunca dönmeye devam edecek diyor. Sude çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ayrılmam gerekiyor çünkü söyleyebilir misin harbinde? Mutlu'ya. Sorry, doctor, can we take shortly a minute? Yes. Thank you. Okay.
Thank you so much, Mr. Gupta. I think you are like an education magician. No, I'm a toy maker. I love playing with toys and making them. I love the myself. If the children benefit, we have 9,000 videos in YouTube. 100 million children have viewed them. So we make 2-minute short videos. We used to make 2-minute short videos. No faces, no faces. Faces are boring. Toys are interesting. Very cool. I understand from your audience, very important for us gamification method. Yes. And we can use very simple materials and Absolutely. free. And India is a very poor country. So we don't believe in bought-out kits. Often the box is more expensive, the kit is very cheap, right? The rest is all advertising. So now this I'm going to show you. Great, great. Take a minute. Arkadaşlar sizlerden de ricam. Çok heyecanlı Arvind, görüyorsunuz. Kameralarını böyle açması uygun olanlar gerçekten açarsa, o etkileşimleri görürse çok daha iyi olacak. Ben çok etkilendim. Çok kıymetli bir yayın bu yayın. Bu arada Arvind Gupta, bakın TEDx'te milyonlar izlenmiş. Yani TEDx'te zannediyorum 29 milyon izlenmiş yayını. Aynı zamanda pek çok ülkeden ödül almış çok değerli bir uzman. Bu arada sizden de ricam hakikaten bizim bu çalışmalarımızı gerçekten yaymanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız. Bizzat bu yayındasınız. Daha sonra kayıttan izleyen arkadaşlarımız da oluyor. Hemen Şengül Hanım çağrıma kulak verdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Sude. Şimdi bir misafirlik için gireceğim. Onu da iletirsen sevinirim. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. So Mr. Gupta, actually, Mehmet Hilmi EREN, he is the president of our Homeschooling Association. Thank you, sir. He was just giving some information. Thank you very much Right. for pausing. Thank you. No. I would also give you offer. All my videos are in the free public domain. You can dub them. They're all in English. The scripts are written down. Some of you can get together, dub them into Turkish, and put them on YouTube. And it would make a lot of sense to children in Turkey. And they would really help. Thank you very much. Yes, Thank yes. you very much. Bütün videoları ücretsiz olarak erişime açık. Web sitesinden, YouTube'dan erişebilirsiniz. Hatta Türkçe'ye de çevirebiliriz diye beraber. I had a friend, and she was a postdoc student from the Dominican Republic. Bunun sözünü alalım. Biz Ev Okulu Derneği olarak bu Türkçe noktasında biz olmak istiyoruz. So, Doctor, if there is really an opportunity, if like helping with the Turkish, making the videos Turkish, we will be more than happy to help. You just need to dub them. All the things available. So you just dub the video. The English scripts are there. Translate them to Turkish, and someone just speaks. That's Thank you. it. Zaten Yes. erişim açık. İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz diyor hocam. Yes. Thank you. I had a friend. Her name was Dr. Brici Ocana Flaca from the Dominican Republic. And she came to India to do her postdoc after a PhD. And she came to our science center. And she said, Dominican Republic is such a poor country. This is the kind of toys we... And 350 videos she dubbed into Spanish, which was a mother tongue. 26 countries speak Spanish. And they've been viewed by millions of children across. Amazing. Right. Dominik Cumhuriyeti'nin Hindistan'da bir arkadaşı gelmiş. Dominik de çok fakir bir ülkeymiş. Onlar da İspanyolcayı çevirip erişilebilir hale getirmişler Arvind Gupta'nın videolarını. Now, this is an old syringe, 10 milliliter syringe injection. Böyle bir şırınga Medical var. syringe, right? We just need the body. But these are two strong magnets. These are called as neodymium magnets. They're two magnets and they're so powerful, I can't separate them. İki tane güçlü magnet, ayıramıyorum bile diyor. Yes. Şırınganın And you can see, içine koyuyor. you can see the magnet going Yes, we can back see. and forth. Then on the top, I take thin copper wire, 1,000 turns, and start in the end, we put a small LED. That's the LED. Small bulb. And I put this. Bakır teli çevrilmiş Yes. etrafında, ucuna da LED ışık koymuş. Now, this magnet is very strong. It's got a very strong magnetic field around it. And when the magnet field moves, lines of forces are cut. There is a current generated in the coil. Look at the LED. Oh wow.
We are producing electricity. This is a small electric generator. Impressing. Çok güçlü bir manyetik alan olduğu için bu güçlü içindeki magnetin onu salladıkça ucundaki ledde ışık üretiyor. There is no battery. You're Ve producing bataryası yok electricity. bile. Pil yok bile. This is a very popular. In my city of Pune, at least 10,000 children, 7th class, 8th class, have made this syringe generator. And this is how children fall in love with science. They say, no, science is the most interesting subject on earth, right? İşte çocuklar diyor bilime bu şekilde aşık edilir. Binlerce çocukla yapmış zaten bunu. Doctor, Yes, there is a question. sure. So you're mentioning that there is a strong connection between like toy making and love. It requires love. And one of our participants, Hayrunisa, she asks, what was your motivation? What did you think when you were starting all of these? No, you see, my mother never went to school. My parents never went to school. I had a very nice mother. I would be playing in a corner, and she never asked me that study, your exams are close by, or how much marks have you got in a test. She just let me play. She says, the child is happy playing, tinkering, let him do that. And so I had a very, very nice mother, though she had never been to school. So, and India is such a poor country. Most of our children, most of our villages don't have a science lab at all. And the Çok only, aslında fakir bir ülkede büyümüş. Annesi hiç okula gitmemiş ve annesi hiç okula gitmediği için Arvind Gupta'ya da hiç okula git ödevini yap dememiş ve kendisi bir köşede aslında kendi kendine oyunlar oynayarak büyümüş. so we said that we're going to make things which are really cheap. First thing, we're going to produce for the world. The poorest child on earth, we don't have to sell anything. And second is that every child should be able to enjoy the fun of doing science. They must not say that I don't have this material, that material, but very little amount of material. With this plastic bottle, we have made 100 experiments. This is a menace today. Plastic bottle, they're polluting our seas. 100 experiments with plastic bottles. Motivasyonu öyle şeyler yapmalıyız ki dünyadaki en fakir çocuğun bile bulabileceği malzemelerle yapmaya imkanı olacak aktiviteler. Bunları üretmek motivasyonuyla bu işe çıkmış ve elinde gösterdiği plastik şişeyle bile yüzlerce etkinlik yapmışlar. Now you see this. This is some kind of a woven sack, a bag, plastic bag with woven strands like this. So we just took 15 strands and tied a knot. You can see a knot over here. And if I rub this, Kağıt parçası sadece. you Sanıyorum. can see it's got Hayır, so much of charge, electric charge. The strands are being attracted to my hand because they have opposite charge. So static electricity. Doctor, is this a like plastic bag? Yes, plastic bag, woven sack. Sadece poşet. Yes, this is woven sack. And so just a few strands and you make such a beautiful that they're all sticking to my hand. They've got a charge, electrical charge, and my hand is an opposite charge. So they are being attracted to my hand. So children can understand static electricity so well. Costs no money at all. Now this is Teşekkür ederiz Sevda Hanım. Now this is something which I did 50 years back when I was a very young engineer. This is cycle valve tube. This is made of rubber, where you actually pump air in a bicycle. In a cycle, this is cycle valve tube. And so if you take a matchstick, 2 matchsticks go in very nicely inside. And you make a joint of 2. And we start by teaching angles to children. Acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle. Any kind of angle to children. Bu siyah malzemenin adını da tam Türkçe'de bilmiyorum ama bu bisiklet için anlattı ya, hava koyma şeyi gibi. Yani mekanik, içi boş olan, bant değil ama boru gibi siyah bir malzeme. Türkçesini bilen varsa yazabilirse çok sevinirim.
With 3, you make a triangle. And because matchsticks are the same length, each angle Bizlerle is üçgen yaptı. 60 degrees. You make a square, you make a Kare. pentagon, you make a hexagon, you make all Geometrik these kinds of üçgen. shapes. And if you take the hexagon, pull it out, this becomes a rectangle. This becomes a parallelogram. Very, very shaky, just like an amoeba. If you look at the pentagon, pull this out, the pentagon becomes a boat-shaped. This is like a house-shaped. This is like an isosceles triangle, but very Sadece shaky, yukarı şekil very değiştirebilirsiniz. shaky. The square becomes like a kite, becomes like a rhombus. But then you give a child a triangle. No matter what she does, you can't move a triangle. The Üçgeni triangle, hareket edemiyorsunuz diyor. and then you can make a joint of 3, you can make a joint of 4, you can make a joint of 6, and with these, you can make a cube and put this pyramid on top and make a little house. Ama bir can ev take- yapmak kullanabilirsiniz diyor. You can, this is a prism, you can put a tetrahedron on top and you make another thing. And you can make this is an octahedron. And it's very easy, just matchsticks. The only thing you need to buy is a cycle valve tube, which is available in all our villages. Doctor, sorry. Actually, I couldn't understand, and also most of our participants, we couldn't understand what's the black material. If you have This chance, is, can you text a send message from the chat box here? yes, I can. Ve malzemeyi yazmasını istedim bizim için. Çünkü Türkçesini ben bilmiyorum. It's called as Pipetin kıvrılan kısmı biri demiş sanırım. Pipet değil. it's called as a cycle valve tube. And you get a 100-gram packet in India, and which is 40 feet of it. It's available in all the villages, so very, very local material. Kapaç gibi bir şey sanırım. Türkçesi. Then from old newspapers, we make lots of caps. Now this is India is a cricket-loving country. So this is a cricket cap from half a newspaper. And when children are, if one child makes it, the whole class wants a cricket cap. No one wants to be left behind. With half a newspaper, you make this cap. And Sadece it's like, yarım bir gazete kullanarak şapka yapmış. Çok popüler diyor Hindistan'da. Bir çocukta varsa hepsi istiyormuş. and the nice thing about this is that it just folds up when you're not using it. You can put in your Yine pocket. katlanabilir. It's like when children are folding a cap, it's like a geometry laboratory for them. All the angles, triangles, polygons, which they talk in the abstract, they do it concretely. And they make such a beautiful thing that the whole class wants to make it. Doctor, This- there are some other comments. Yes, So you showed us like the house figure. yes. Matches. One of our participants, Miss Yazdan, says there was a version with the magnets and it was super expensive. Now it's Yes. amazing to see. Yes. Now this cycle valve tube is available in every village in India because cycles are made in roads everywhere, right? And if you don't have the matchbox, you can't light the home fire. So we are talking about very, very local material, right? When I did this in Çok yaygın Nah. bir malzemeymiş bu Hindistan'da. Bizde o kadar değil sanırım. O yüzden ben hala tam anlayamadım o malzemenin ne olduğunu. Ama İngilizcesi burada, merak edenler bakabilir. Now this is a very Indian cap. All the boys wear this cap to school, right? So if they can make it from a newspaper, it's very nice. Yine geleneksel şapkasını gösterdi Hindistan'ın. This is if you have a A4 size paper like this, half a paper, just half a paper, A4 size, and you make this skeleton, Yarım A4'le bir iskelet yapmış. half a newspaper, just half. With this you can make 2. Now this is the skull, this is the rib cage, this is the pelvis,
fibia, tibia. There are 200 odd bones in a human body. And it's a very, very nice model for children to make. Just a glue stick and a scissors. 4th class children, 5th class children. The other question, this is not just science. You ask what is happening all over the world. People are killing each other because someone belongs to a different religion, someone belongs to a different country. Now you ask them, now, is he a Hindu? Is he a Muslim? Is he a Christian? Çok 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 etkileyici bir açıklamada bulundu. Yarım A4 ile sadece anatomik bir şekilde bir iskelet yapabilirsiniz diyor. Ve sonra çocuğa sorabilirsiniz. Bu bir Müslüman mı, Hristiyan mı, hangi dine mensuptur, ırkı nedir? Dünyada her yıl binlerce insan öldürülüyor. Çocuk için evet çok biraz duygusal olarak yoğun oldu benim için. So this is not just a science project. It is to probe much deeper biases, the poison in our head, because humanity shares 99.99% of the genes are the same, whether we live in Kashmir or in Istanbul or anywhere else in the world. Right? Evet, sadece bir bilim aktivitesi değil, bir çocuğa insanlığı öğretmek için de olabilir. İnsanlığın diyor, hepimiz aynı genleri taşıyoruz aslında diyor. Çok az bir fark var. Now there is a book called A Number Fun with a Calendar, which we translated. Now this is any old calendar I have made. We will just take 4 numbers over here. 4 numbers. 5 and 13 is 18. 6 and 12 is 18. 8 and 16 is 24. 9 and 15 is 24. If you take any cross numbers, 20, 26, 46, 19, 27, 46, something wrong with this. 11 plus 19 is 21, is 30. 12 plus 18 is 30. Did we ever realize that how many patterns in a calendar? We'll slightly more adventurous. Take a 3 by 3 matrix. 9 digits over here. 2 and 18 are 20, double of 10. 4 and 16 are 20, double of 10. 9 and 11 are 20, double of 10. 3 and 17 are 20, double of. So the average of all these numbers is 10. So if you want to add them up, 10 into 9, 90. Evet, So you can... hocamızı bölmemek için her cümlesini ayrı ayrı çevirmiyorum ama özetlemek gerekirse burada elinde bir takvim var sadece. Ve çapraz yaptığında, sayıları çapraz topladığında hepsi aynı sayıları veriyor. Aynı paternde, aynı yönde sayıları topladığında hepsi aynı sonucu veriyor. Now suppose we just take suppose this one. 3, 4 into 7. 7 days in a week, right? 28 numbers. 28. 3 plus 30, 33. 9 plus 24, 33. 4 plus 29, 33. 8 plus 25, 33. 6 plus 27, 33. 13 plus 20, 33. So 28 digits, 14 pairs. Each will be 33. So 33 into 14 is a sum. Science and maths has all an ability to look at patterns. Yani 14 farklı şekilde 28 numara üzerinde 14 farklı paternle aynı sonuca ulaşabildiğini gösterdi. And so I think if we can show children, they must not mug up science. They must do science. They must fall into love with science, because science and maths are the two most beautiful subjects on earth, right? Dünyada en güzel iki şey matematik ve bilim, çocuklar buna aşık olmalı diyor. I'm going to end with a small story. Now, this is something, this story is told with a newspaper. I've got a newspaper with me. There was a captain of a ship, and his name was Topi Shankar. Topi means a cap. Topi Shankar. Bir tane kaptan varmış gemide. Adı da Topi Shankar. Topi Shankar. Topi. What's his name? And he was the captain of the ship. Now, there were many passengers of the ship. Now, the first few days, they enjoyed the journey. Yolcular ilk 2 gün bu gemideki yolculuktan çok keyif almışlar. But after a few days, all they see is the wide blue ocean, not a patch of land, not a bird. All of them become bored. They become seasick. Ve birkaç gün sonra bütün yolcular artık keyif almamaya başlamış. Ne mavi deniz ne balıklar, hiçbir şey umurlarında değilmiş. The captain was a very clever man.
he called all the passengers on deck. He said, you sing and dance the whole day, I will provide you with good food and drinks. Kaptan akıllı bir adammış. Bütün yolcuları davet etmiş masaların üzerine. Bütün gün şarkı söyleyin, dans edin. Ben de size güzel yemekler vereceğim demiş. The captain would join the party every day wearing a new cap. This is a Ve huge umbrella cap. It prevents him from the rain, prevents him from the scorching sun. Umbrella cap. kaptan partiye her gün farklı bir şapkayla katılıyormuş. Bu şemsiye şapkasıymış. Onu yağmurdan koruyormuş. At night, when all the passengers would go to sleep, he would give his cap one more fold, and the second day, he would be wearing a fireman's cap. You see, this is a fireman. They wear a designer cap with a chute at the back. If some rubble falls, it must protect the spinal cord. Bu da bir itfaiyeci şapkası. Omurgasını koruması için arkasında da eklentisi var. Yolcular uyumaya gittiğinde kaptanın her seferinde yeni bir şapkası oluyormuş uyandıklarında. Second night, when the passenger was sleeping, he would give it one more fold, and the third day, he would be wearing a shikari cap, a hunter's cap, an adventurer's cap, cap number 3. Üçüncü gün şapkaya bir kere daha katlanmış. Farklı bir şey olmuş. Bu sefer de bir maceracı, bir gezgin şapkasına dönüşmüş. And the third night, he would give it 2 more folds, and the last İki day, kere daha katlamış. he would be wearing a policeman's cap. India makes a lot of films, and the policeman in the film always wears a cap like that. So there are 4 caps. First, the huge umbrella cap. Second is the fireman's cap. Third is the hunter's cap. And fourth is his policeman's cap. 4 caps. Son olarak şapkayı bir daha katladı. Hindistan'daki polisler bu şekilde şapkalar takıyormuş. Polis şapkası yapmış. İlk başta şemsiye, sonra itfaiyeci, sonra avcı, son olarak da bir polis şapkasına dönüştürdü. And we must not forget that the captain was actually a captain of a ship. So that's what his ship. And everyone was enjoying the journey very much. Right? Evet, kaptan aynı zamanda bir kaptandı ve artık herkes bu yolculuktan çok keyif alıyordu. And suddenly everyone is enjoying it very much, and all good things must end. Suddenly there are black clouds, and there's lightning, and there is a storm, and it rains cats and dogs. Her And, şey giderken bir anda etrafı kara bulutlar sarmış ve çok fazla yağmur yağıyormuş. and the sea is on fire, and the ship is rolling and pitching along with the waves. And then Gemi çok sarsılıyormuş dalgalarla beraber. and then a huge wave comes and slaps the aft of the Büyük bir ship dalga gelmiş and knocks it down. All the passengers ve are gemi hasar terrified. almış. Bütün yolcular çok korkmuş. They were afraid. We had come for a picnic. Our ship is broken into 2. Another huge wave comes and slaps the front and knocks it down. Başka bir dalga da diğer ucuna hasar vermiş. Now the ship is sinking into the sea. Şimdi gemi batıyormuş denize artık. The triangular portion of the ship is called as a bridge. Bridge. And a third huge wave comes and slaps the bridge and tears it down. Now the ship is broken into pieces. And the ship Ortasına da çarpmış ve artık gemi tamamen paramparça olmuş. the ship sunk and the captain lost all his caps. All that is left Gemi batmış, kaptan bütün şapkalarını kaybetmiş. was a life jacket. So this is the life jacket left for the kid. That's the end of it. Thank you Ama very bir much cenneti for varmış listening to me. I hope you enjoyed the story. This has been told for 50 years. This is not original at all. This is Lillian Oppenheimer. She set up the New York Origami Center. For 50 years, she told children this story, regaled them with this story. Bu da yine çok eski bir hikaye. Doctor, I cannot describe how amazing it was. Thank you very much. Thank you very much. I've had a All of us, wonderful we time. really enjoyed it. We really enjoyed it. And I've got a set of books, and which I'll send to Sude if I've already not sent a Google Drive link. All my 24 books you can download for free. You have You did. good You science, shared good it learning. very much. Please share. Arvind Gupta bizimle kaynaklarını paylaştı. Bu oyunlar için bazı kitaplar paylaştı. Tabii ki bunlar kaynaklar İngilizce olduğu için ya da bazıları paylaşılmaya direkt hazır olmadığı için biz onlarla da ilgileneceğiz. Aplikasyon üzerinden arkadaşlar onlara da ulaşabiliyor olacaksınız en kısa sürede. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure. Lovely. Thank you. Bye. Take care.
Katılan herkese çok teşekkür ederiz. Umarım sizler de keyif aldınız. Benim de yine bir kusurum, bir hatam olduysa kusura bakmayın. Desteği açığız her zaman. Batuhan Hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hemen ekliyor olayım. Doctor, wait a second. Şöyle beni öne çıkarabilirse hocam, teşekkür ediyorum. First of all, I should have said all this in the beginning, but anyway, thank you for your time. Thank you for accepting our invitation, and thank you for taking part in this summit. It's really important to us. I mean, not just to us, it's important to everyone who are joining us tonight. And I will add something, which is one of the first things that I'm going to do after we close this meeting. After we close this meeting, is that I'll be just directly going to home and trying to recreate everything you showed us tonight. If I somehow manage to recreate them, I will take a picture and send it to Sude so she can send it to you. And I will also request something, if it's okay for you. We would be very glad if we can take a picture together. I mean, what I mean by picture is that it's going to be a basic screenshot. But if you one day visit Turkey, Yes. we can turn that fantasy into a reality, and we can take a picture together. Yes. So, eğer katılımcılarımızdan müsait olanlar kameralarını açabilirlerse şöyle kısa bir hemen ekran görüntüsü şeklinde fotoğraf alıyor olacağız. Hatıra olması sebebiyle. Evet, biraz bekleyelim. Bakalım kameralarını açıyor herkes. Yavaş yavaş görüntülüyorum. Çok teşekkür ediyorum açanlara. Birazdan bir ekran görüntüsü alıyor olacağım. Evet, bekliyorum açanları. Hala açanlar var. Evet, şöyle son bir 10 saniye daha bekliyor olayım. Evet. Sanırım herkes hazır. If everyone is ready, 3, 2, 1, and say cheese. Cheese. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. Take care. Bye.